I really loved it. We are learning something new here. Precision is something that we have a challenge when we're doing modular interiors. I think the new measurement machine, which is like 150 meters or something, I've not seen in the market. That's something interesting. It's really helpful, does the job really quick. Certain laser tools which we actually saw today in our modular industry. So it is basically used to level or some kind of a fall ceilings and these things. It's actually very useful for us. ವುಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ఇక్కడికి వచ్చిన దానికి మాకు అంత టూల్స్ గురించి మాకు అంతా తెలుసుకున్నాం సార్. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. మాకు తెలియని కూడా మెజర్మెంట్ లెవెల్ చూసి అన్ని టేప్ కాడ నుంచి అన్ని మాకు చెప్పేసి ఇంకా వేరే వాళ్ళకి మాకు తెలియకపోయినా కూడా తెలియని వాళ్ళు కూడా మేము చెప్పే విధంగా మాకు ఇక్కడ తెలిసింది సార్. हम लोग कोशिश करेंगे वो सामान हम लोग के पास आए, हम लोग लेके उसको यूज करेंगे. ಲೆಂತ್ ಹೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮೀಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್. ரொம்ப லாங்னா 2 பேர் போய் 2 பேர் எடுக்கணும். இது போன ஒருத்தரே இந்த பக்கம் ஒரு ஆள் எடுத்து வந்துடலாம். కొంచెం ఈజీగా వడ మాట్లాడడం. దీంతో మేము మెజర్మెంట్ కొలవాలా, మేము కష్టపడేది వద్దు. 3 టైంలు మేము మెజర్మెంట్ చూసేది ఒకే టైం మేము మెజర్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అని మాకు తెలిసిపోయింది సార్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత. हम लोग को टेप में सभी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. 3 बार 4 बार मेजरमेंट चेक करना पड़ रहा था. अभी वो एक ही बार रखने से मेजरमेंट चेक करने से फाइनल हो जाएगा. 10 నిమిషాలు అవుతున్నా ఇది 2 సెకండ్లు ఆగిరం. When we get that accuracy, it gives a more professional look and it will give a complete finish. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. Keeps us professional enough to clients. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಥರ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮ ಥರ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದರೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. तो अभी देखे हैं जो वो मिलने से तो बेटर ही रहेगा और अच्छा रहेगा काम करने में. When there is a leakage or something, it is very useful where we can detect easily where the moisture is. It would be great if we have certain sessions like this. And probably people who are like say carpenters or someone like that who don't know actually what these tools are used for, if we can educate them, it will be better. Bosch, quality we trust.